Welcome, welcome, welcome. Here we are. Power to the people. With what? Yeah. Sorry, I'm like fucking late, so I'm like, but I obviously do need support this. Saving our event spaces, we're gonna let it shine. Saving our event space, we're gonna let it shine. Yeah, saving our event space, we're gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Save the Redstone! Event spaces. Save the Redstone! Event spaces. On Labor Day of 1914, Union members gathered here at 16th and Cap Streets for the dedication of San Francisco's Labor Temple. The first tenets of the San Francisco Labor Temple included the San Francisco Labor Council and a number of its affiliate unions. Several of the building trades unions were involved in the construction of the new temple. In 1961, after the Construction Trades Council's temple at 14th Street and Guerrero burned down, they moved into the Labor Temple, thus strengthening the relationship between the Labor Council and the Construction Trades Council. En 1914, el Día del Trabajo, los miembros del sindicato se reunieron en la calle 16 y Cap, aquí en esta esquina, para la dedicación del Templo de Trabajo de San Francisco. Los primeros inquilinos del Templo Laboral de San Francisco incluyeron el Consejo Laboral de San Francisco y varios de sus sindicatos. Varios de los sindicatos de la construcción participaron en la propia construcción del templo nuevo en 1961, después de que se incendiara el edificio de la construcción en la calle 14 y Guerrero. Se mudaron al templo laboral, fortalecido así la relación entre el Consejo Laboral y el Consejo de Oficios de Construcción. Another tenet significant in the world of social justice was Catholic Services, later called Catholic Charities, which organized an underground railroad for Salvadoran and Guatemalan refugees fleeing death squads and military dictatorships. Out of this grew the sanctuary movement, and to this day, San Francisco is still a sanctuary city. Several job training programs were also held in conjunction with Catholic Social Services. Incluso después del Consejo Laboral y los sindicatos se mudaron de este lugar, el Templo Laboral, este edificio siguió desempeñando un papel clave en la organización por la justicia social y económica. A principios de los 70, el auditorio principal fue arrendado a la División de Desarrollo del Empleo de California, o sea, el EDD. Fue arrendado y California y sirvió como agencia de desempleo en la misión del 71 al 81. Otro inquilino importante aquí fue Servicios Católicos, que ahora se llama Caridad Católica, que organizó una ruta clandestina para refugiados salvadoreños y guatemaltecas que huían de escuadrones de la muerte, y de ahí surgió el movimiento santuario, que hasta hoy San Francisco sigue siendo ciudad santuario. Además, Mission Area Federal Credit Union, ¿quién se acuerda? Ahora se llama Self-Help Credit Union, se convirtió en un arrendatario a mediados de los 70s y permaneció por 30 años. Latino and Native American organizations have a major place in the building's history. The Latino Theater, Teatro de la Esperanza, opened on the second floor in the mid-1990s. Renowned Latino artists Calixto Robles, Michael Roman, and Chucho Perez have made the building their home, as well as film groups Cine Acción and the American Indian Film Festival. Reconocidos artistas Calixto Robles, Michael Roman, que se oiga, Tuxtlo Pérez y Jonathan del Poster Syndicate, que anda por aquí también. The building was home to Ella para Translatinas, which provides services and advocates for transgender Latinas in San Francisco. Este edificio ha sido el hogar de ELA para Translatinas, que brinda servicios, aboga por las latinas transgénero en San Francisco. Labor and community activists are calling on the new ownership group to preserve a community center in the building, to save existing theaters in the building, and to keep event and meeting space accessible and affordable to the community.
do it, folks. Gracias a todos por estar aquí. Aquí veo caras conocidas, ¿verdad?, de la comunidad. Y yo estoy aquí porque cuando llegué aquí a San Francisco en el 85. So, can you hear me on this? Okay. Good morning, everyone. And we want to hear the voice of the community. I see a lot of familiar faces. And I want to mention that when I arrived here in San Francisco in 1985, cuando yo llegué aquí estaba pasando violencia doméstica y este fue el lugar que salvó mi vida porque llegué aquí a caridades católicas. I arrived here and I was going through domestic violence and I came here to Catholic Charities and this is the place that saved my life. Y yo estoy aquí para representando a las trabajadoras del hogar que han tenido la oportunidad de desarrollar aquí liderazgo en otros programas y que ha sido nuestro refugio, nuestro lugar donde estamos trabajando libremente. Este lugar es para la comunidad latina inmigrante que es la más vulnerable. And this is the place of refuge. This is where domestic workers, which I represent, have come to develop their skills, their abilities. This is a place of refuge for them. And this place belongs to the community, to immigrant and Latino workers who are the most vulnerable in our society. Para preservarlo, para reservarlo para nuestra comunidad. And as they say, the land belongs to those who work on it. And this place belongs to us. This is where we have worked, and this belongs to us, to our community. Bueno verles aquí hoy. I bring greetings from the San Francisco Labor Council, where we recently endorsed this action and support the preservation of the Redstone building. Les traigo saludos del Consejo Laboral de San Francisco, donde hemos apoyado esta acción porque queremos salvar el edificio Redstone. Private equity, real estate investment trusts, they're doing everything they can to destroy this community, but their rapaciousness goes beyond just the jobs and affordable housing. Las compañías de equidad están no solo empoderándose de los trabajos y las viviendas, pero aún están haciendo más daño a nuestra comunidad. Like the sister described earlier, they are attacking our culture and attacking our traditions. The traditions from the start of this building that live today here. Y como dijo nuestra hermana anteriormente, están atacando a nuestras tradiciones, nuestra cultura, la historia que tenemos de estar aquí en este edificio. Están atacando esto. That's what the Redstone building is. That's why we have to fight for it. Por eso estamos haciendo esto. Buenos días. ¡Que viva la misión! I was a teenager when I first came to this building because my dad was an organizer and he brought me here one day with a sleeping bag and my backpack, and I was here for 4 hours, and after those 4 hours with a bunch of other people who worked in labor, we jumped on a bus. I had no idea where we were going, but we went to Toledo, California, and to go volunteer for Cesar Chavez and Dolores Huerta for the whole summer. And this building, to me, has a lot of significance in my heart because this building has supported the United Farm Workers. Yo estaba todavía pequeño cuando vine a este edificio junto con mi papá, quien era un organizador laboral, y traje mi mochila y una cama para dormir, y estuvimos aquí un par de horas con otras personas, y después de eso nos subimos a un autobús para ir a Delano, para ser voluntarios por el verano, para Dolores Huerta y César Chávez. So this building has been an organizing building for the United Farm Workers and for farm workers. You know, people gotta realize that farm workers are the hardest working people on Mother Earth. Y esta
Este edificio ha sido sede de organizar para los United Farm Workers, y la gente tiene que reconocer que los trabajadores agrícolas son las personas más trabajadoras en este mundo. So throughout my years, not only have I been here for the United Farm Workers, but this building has also been La Casa, the home of many movements. Movements that has also empowered people. This is where the Mission Area Federal Credit Union was housed for many, many years. And the credit union we started because Bank of America and Wells Fargo Bank and all these major corporations refused to lend money to people when they needed a loan, whether it be for your PG&E bill. I remember that woman that couldn't get a loan. But we're here in this building just to pay her PG&E bill. The Missionary Credit Union provided her a loan. Y este ha sido el hogar, la casa para muchos movimientos, no solo el de los trabajadores agrícolas. Recuerdo que aquí es donde estaba el banco, el Credit Union de la misión, y este fue formado porque Wells Fargo, Bank of America y estos otros bancos corporativos no querían dar préstamos a las personas, así que si alguien tenía que pagar la cuenta de la electricidad de PG&E, aquí podían encontrar ayuda a través del Mission Credit Union. And then we had Mission Community Legal Defense, which was the first organization here in the Mission District that started doing immigration work for our immigrant communities and creating a pathway for them to be able to become citizens and then register to vote. Y también fue el hogar de Mission Legal Services, el primer lugar que comenzó a ayudar legalmente a personas recién llegadas, inmigrantes, para que pudieran encaminarse a ser ciudadanos y en el futuro poder votar. We have had enough evictions here in our community. There's been over 10,000 people that have been evicted from our community. And not only are our residents and longtime natives, but we've also have businesses that have been evicted and displaced from the mission. And if you look at the nonprofit organizations, we've also lost a lot of nonprofits that were housed here in the Mission District, as well as thousands of artists that used to live here in the Mission. Hemos tenido unas 10,000 personas que han sido desalojadas y desplazadas de aquí, de esta área. Y cuando consideramos esto incluye organizaciones sin fines de lucro, personas que son originarios de aquí, organizaciones que benefician a la comunidad, artistas, personas que han vivido aquí siempre. Enough is enough. We need to save this building. Ya basta. Center in the North Mission. Save a community center in the North Mission. Good morning, everybody. Muy buenos días. Me llamo José Luis Pavón. Y soy presidente de LACLA, el Concilio Laboral, por los latinos abajo del Concilio AFL-CIO, el Concilio Laboral de San Francisco y Nacional. I am the president of the San Francisco chapter of LACLA, Labor Council for Latin American Investment, which is the subcommittee, Latino subcommittee of the local labor council and nationally. I grew up here. I grew up coming here to this building when I was just a young, hot-headed teenager organizing students at Mission High. Yo fui crecido aquí en este barrio. Yo venía, aquí nos abrieron las puertas cuando yo estaba organizando estudiantes, cuando yo estaba bien chavito hace muchos años. Cuando tenía 15 años estaba organizando estudiantes aquí en la Mission High, aquí a la vuelta. I want to make an important historical point. San Francisco is famous for the gold rush, right? We venerate the gold. Hay un punto muy importante histórico que San Francisco es muy famoso por el oro que se excavó aquí, ¿no? But where did the gold come from? The gold belonged to the Native Americans. They could take the gold and build the gold rush because there was genocide in California against the Native Americans. ¿De quién era el oro? El oro le pertenece a los indígenas de California. Pudieron robar el oro de los indígenas
¿Por qué? Porque hubo un genocidio aquí en California, ¿no? Y aquí cerquita es donde existía la misión de San Francisco, donde había esclavitud de los indígenas. Right by this site is where the mission existed, where the native people were enslaved. I think that's an ugly history. It should not be sugarcoated. Esa es una historia oscura, horrible, que no se debe de pintar bonito, ¿no? Pero les voy a hablar de una historia que sí es bonita. En este edificio existía el movimiento laboral que peleó por la riqueza que le pertenece a los trabajadores de San Francisco. In this building, the labor movement built a long-term movement to fight for the wealth that belongs to the workers. We took the money back, our money, and that has to be a central point of California history that is venerated, that is uplifted. This should become some form of national monument. The labor unions, esto se debe volver alguna forma de monumento nacional que está preservado como la historia central de California, porque aquí se pelearon luchas sangronas. There was bloody battles here. And the labor movement, as was mentioned before by Carl and other respected elders here, the labor movement fought during the longshoreman struggle in 1934, and right after that, in 1935, we contributed to winning the National Labor Relations Act, which made it legal to form a union. Nosotros, el movimiento laboral de San Francisco, los longshoremen, los trabajadores del puerto pelearon en 1934 y en 1935 se ganó una ley nacional que volvió a los sindicatos legales. National Labor Relations Act, 1935. So, hay una gran historia aquí. Tenemos que pelear, tenemos que apoyar a defender este edificio. Muchísimas gracias. ¡Sí se puede! And the need for these spaces is so important. The theaters are important. If we stay united, we shall not be moved. If we stay united, we shall not be moved. Just like a tree that's standing by the waters, we shall not be moved. If we remember each other, brothers and sisters, we shall not be moved. If we remember each other, we shall not be moved. Just like a tree that's standing by the water, we shall not be moved. Thank you for being out here. Save the theaters at the Redstone building.